ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്ന പരിഹാരം, ഉത്പാദന നിർമ്മിതി രംഗത്തെ ക്രിയാത്മകത എന്നീ മേഖലകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാനായി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും അസാപ് സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച ഹാക്കത്തോൺ സീരീസിലെ പ്രാഥമിക റൗണ്ടിലെ വിജയികളാണ് ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പമുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ടീം ക്യാപ്റ്റൻ സ്വയം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ ടീം അംഗങ്ങളെ കൂടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക. എൻ്റെ പേര് അഭിഷേക്. ഞാനിപ്പം CET കോളേജ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒരു 4th ഇയർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ടീമിനെ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. എൻ്റെ ടീമിൽ എല്ലാവരും ജൂനിയേഴ്സാണ്. ദാറ്റ്സ് ജേക്കബ് ഒരു CSE സെയിം തേർഡ് ഇയർ CS വിദ്യാർത്ഥിയാണ്, CET തന്നെ. ദാറ്റ്സ് അനാമിക ജേക്കബിൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ്. ദാറ്റ്സ് റാഫി, അഗൈൻ ജേക്കബിൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ്. ദാറ്റ്സ് അരുൺ ജോസ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് അൻവിത്. സോ ദേ ആർ മൈ ടീംമേറ്റ്സ്. ഓഫ് ടു യു ഗൈസ് ടു കൺട്രോൾ. എനിക്ക് ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചും ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്നറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരു വാക്യം ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ. Okay, so I'll start. So if I would describe myself, I would say I'm a true competitive coder. I like the competition and I love coding. So a true competitive coder is what I would describe myself as. So good, so lovely. Yes, Anamika. Thank you. To be honest, I'm kind of enthusiastic about this, like all these, coding and everything. So yeah, basically that's it. Well good. Arun. If you don't mind, I'm going to use 2 words. I don't know if it counts as cheating, but I'd pick AI and unorthodox. Cool. I am also enthusiastic about coding, and I would rather describe myself as deterministic, like more determined to achieve what I want. So we'll move to the second question. വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന നിലയിൽ അസാപ് സംഘടിപ്പിച്ച ഈ ഹാക്കത്തോൺ സീരീസ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം പുതിയ അവസരങ്ങളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളെ അത് ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാൻ എത്രമാത്രം അത് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്? സോ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്പോഷർ കിട്ടാനായിട്ട് കോളേജസിൽ അങ്ങനത്തെ എക്സ്പോഷർ വളരെ കുറവാണ്. സോ എസെൻഷ്യലി ഹാക്കത്തോൺസ് പോലത്തെ കോമ്പറ്റീഷൻസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഓണസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ അന്നേരം ആ ഒരു ടീംസ് ഒരു ഡിസയർ ടു വിൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് പുട്സ് യു ഇൻ ദ മൂഡ് ടു ബിൽഡ് തിങ്സ് ദാറ്റ് build great things. And I guess hackathons, hackathon was like honestly one of the best I've attended. Honestly, our mentoring kitti hackathon was like a very fulfilling, a very enriching experience. And if more hackathons were like this, I guess correct alkar ee oru culture like varum. And presently I guess that this is what the industry demands. Adayathu namakkippum ഒരു ലിസ്റ്റ് സോർട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാമെന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ജോലി കിട്ടണമെന്നില്ല. But then if you know how to build things that end up affecting people, end up being useful to people, അതായിരുന്നു ASAPന്റെ തീം, Reboot Kerala Hackathonന്റെ തീം. അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഇമ്പാർട്ട് വാല്യൂ ടു വാട്ട് എവർ ടീംസ് യു ആർ വർക്കിംഗ് ഓൺ. ആൻഡ് ആ ഒരു കൾച്ചർ കൊണ്ടുവരുന്നതിലേക്ക് ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് Reboot Kerala Hackathon is like very influential. പ്രാദേശിക തലത്തിൽ നടത്തിയ ഹാക്കത്തോൺ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ മറക്കാനാവാത്ത ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളും. അങ്ങനെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിൽ മറക്കാനാവാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു അനുഭവം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പങ്കുവെക്കാമോ? താങ്ക് യു മാം ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ ഹാക്കത്തോൺ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും എനിക്ക് എടുത്തു പറയാനുള്ള റീസൺ, നിങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത ജഡ്ജസ് വാസ് ലൈക്ക് ടോപ്പ് ക്ലാസ് ജഡ്ജസ് ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഈ ഫൈനൽസ് എത്തിയതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ ഞങ്ങളുടെ ജഡ്ജസ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന മെന്ററിങ് അതായിരുന്നു മെയിൻ റീസൺ. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ജഡ്ജസ് അവരുടെ ഫീൽഡിൽ നല്ല എക്സ്പേർട്സ് ആയിരുന്നു. അത് മാത്രമല്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ കുറെ, ഇപ്പോൾ സൗമിനി ജെയിൻ മേയർ ഓഫ് കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ വന്നിരുന്നു, അങ്ങനെ ഒരുപാട് MLA വന്നിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് അങ്ങനത്തെ സൊസൈറ്റിയിൽ പ്രോമിനന്റ് ലീഡേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കിട്ടി. പിന്നെ കുറെ കമ്പനീസിന്റെ CEOs ഒക്കെ വന്നിരുന്നു, അവരായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടി. പിന്നെ ഉണ്ണിമുകുന്ദൻ ഫേമസ് ഫിലിം ആക്ടർ വന്നിരുന്നു, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഫോട്ടോ എടുത്തിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ റിയലി ഫൺ മൊമെന്റ് ഫോർ ഓൾ ഓഫ് us. സോ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ. പിന്നെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തു, രാത്രി ഫുൾ ഇങ്ങനെ കോഡൊക്കെ ചെയ്തു. അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. താങ്ക് യു ആൻ. ഹാക്കത്തോൺ പ്രാഥമിക റൗണ്ട് വിജയികൾ എന്ന നിലയിൽ
നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരുന്ന പ്രശ്നവും അതിന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച പരിഹാരവും എത്രമാത്രം സമൂഹത്തിന് പ്രയോജനമായി ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു? അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? Thanks for the question. So, our problem statement was related to mental health. Our first step was to look at obvious failure modes in the current system. We looked up statistics and broke down the problems into specific points of failure that we could address. The prevailing ones that we found were related to the initial barriers, social, economic, relating to people's free time, rather than problems of continuing treatment. Then there's a problem with misdiagnoses, stigmas against support groups, and generally a lack of sufficient data to research on. Now, we could have chosen any of these angles to target, but after discussing it thoroughly, we realized that the solutions we came up with only complemented each other. So we decided to combine them all into one framework, which is what became what we call Mentem, a platform that offers triage services in mental health at the very front, assistive algorithms in diagnosis, professional services, support groups, and self-help tools in the middle, and anonymized research in the background. The triage services are facial and tonal recognition and AI algorithms that we built during the hackathon to give the psychologist a better understanding of the person's mental state, even when they're speaking to them virtually. Now, mental health is obviously an important field of medical sciences today, so I won't harp on that point. Instead, I'll point that relative to other mainstream domains, it simply hasn't had the weight of decades in which legislation or research could have been done. Until the Arvadi incident of 2001, there were still large centers that treated mental illness with violence and beatings. And that's just one instance that came into the forefront of how even if mental health may not be the most important of all medical research, it's one of the most critical. That's why we believe the research potential of our platform is as critical to its social relevance as every other part, thereby addressing short-term and long-term problems in the field. Thank you. Of course, you have done a wonderful job. That's why you guys are here as winners. That was nice, but I'm giving you a challenge. Like, if I'm giving again the same problem to you, okay, will there be any change in your solution which have already been given? നിങ്ങൾ നേരത്തെ നൽകിയ പരിഹാരത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം അതിലുണ്ടാകുമോ? ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ അത് എന്താണ്? ഒന്ന് പറയാമോ? Thank you, ma'am, for that question. Yeah, I think Arun has explained basically what our solution is for the problem statement for the hackathon. And due to the time constraints, actually, we had cut short on a few features that we are planning to implement for the grand finale. So for the grand finale, we have basically 3 tasks that we are focusing on. The first task is optimization and user friendliness of the doctor's side. Like right now, the doctor side, if you're looking at the app, it's just one self-help, a click button, click prescribe medicine. But what we are trying to do is analyze the doctor, understand the doctor, understand how he prescribes a medicine, what he prescribes. So then it will give recommendations. It's not prescribing the medicine, but we are getting proper recommendations, and the doctor's 5-minute job becomes into 5-second job. So that's a really useful task. Then the second update that we are planning to do is collaboration with local stores. So once you get these medicines, it's hard to know where they are available. Like, I'm from Trivandrum, so I know if I need a medicine, I have to go all the way to medical college area. I will not get it in Sriarium. So I have to go to some area like that. So even the medicines there, I'm not sure which store will be available. So proper coordination with the local stores, or better yet, coordination with the distributors directly will give us the proper data. And the third feature, which I feel is the most important feature, is proper data analysis. So we have a proper ML and AI model, but the data that we have fed into it is 24 hours of getting some kind of manual data into it. So the next few weeks, we'll be concentrating on making a new plan and getting anonymous data from various patients and doctors, hopefully across the globe, and make a beautiful product that I am sure will be revolutionary. So those are our plans. Sure, my wishes. നിങ്ങളുടെ പരിഹാരം അതെന്താണെങ്കിലും സമൂഹത്തിന് പ്രയോജനപരമാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ അസാപ് ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ
അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് തരാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. ഓക്കെ, ഈ പ്രാവശ്യം ഒരു ഓൺലൈൻ ഹാക്കത്തോൺ ആയിപ്പോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് quite different from our offline hackathon. So yeah, we'll be missing out, like all of us are like at different places, so that's there. But still, given that it's a grand finale, we are quite excited about it, and it's obviously going to be tougher. But then yeah, I'm quite excited like how all of us are going to tackle like each social issues that like all those problem statements that we're given. I'm excited. I hope the whole team is also excited about this. So yeah, that's basically. Okay, fine. Let's wind up. My wishes, not only my wishes, the whole ASAP family is praying for all of you guys. Okay? Thank you so much for being here. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Bye. Thank you.